那个时候的那时的话到这股现在那里查鸟的考 program 的梦正经的弄到的那时的从比如一 point 就好梦也是 TV 就那个时候的那时的เรามุกง的比如时候那天弄到古么一头可有东西那时的有头他照着被时的角度ว่าเนี่ยเนาะจ่อให้เจ้าตัวช้าให้เตียไปเนี่ยเนาะว่าใช้ถอบุตรก็มัวเลยลูกเจ๊เจ้าไปโฟโต้จ่อ veteran cemetery จ่อเนี่ยตัวช้าที่จะมีการนาทียี่จงเชียนหุ่นนอนนะกูมัวอีตัวขวาจังจังดอกกูตอนหุ่นนอนหนึ่งยอดตัว Congressman Jim Costa หนึ่งยี่ตัวเสาเจ๊จ่อช้า Congress เนี่ยเนาะ district ก็จ่อเนี่ยตัวไปลูกสันแคลิฟอร์เนียเนาะเจ๊กูจ่อหนึ่งมุนจีเนี่ยเสด็จจ่อแต่ฉันเอาตัวลูกเชี่ยเหอะเจ๊เนี่ยจงThank you for joining me, Congressman Jim Costa. Thank you, Gina. It's honored to be on Hmong TV today. Okay. Nu la mo hai do pe shida na hai de jong share kan ne tao to kong pe na Hmong USA TV thia. Thank you so much. I wanted to, thank you for your time. It is very, very important that we pass on informations to, all of our Hmong community out there. So it's really my pleasure that you are here with us today. Well, as the member of Congress from our valley, it is my privilege and honor to represent, but to advocate, to speak on behalf of the diverse communities that make up our valley. And the Hmong community is an important part of that diversity. And I feel very strongly that their story, like other immigrants, is part of the American story because we're a nation of immigrants past and immigrants present. Okay. And every group of immigrants has added value to make our country great. Okay. I will translate that. Nếu trong xe thì hay tiền do này nó ít khó, nhưng trong các lý thuyết thì này tao cộng với trong nó lý lao lù nữa hay tiền honor nó mà còn lại ít khó, do này nó xe chấp lời hay cho trong hay tiền này tua cộng với sự đời thiết, nữ do ít tu và này nó sở dĩ đồ sa hay tiền mua xua đồ bé, nhỏ đồ sa thì cho mình cả nó do tiền Congress nó mà cho nó do cho sở dĩ mua xua. Tí thái này cho bé sang đồ sa district đó cậu trâu này nhớ đồ bé đồ sang California nó vì thế bé khó này nó và district là do bé này nó nhớ đồ sa California nó chỉ do ý khó hay tiền bé mua cho mong nhớ chống thia chỉ do hay tiền này sở chế để này nó mua suốt rồi và này nó bé sẽ đợi trâu liền khó nói do ý khó nữa bỏ rong thia hay tiền bé cho mong riêng tàu tua nhớ chống đồ khó nói thia bé lúc tết chờ nó do ý lúc tết chờ hay tiền do cho tính năng tua lưỡi tết chờ tua do là hu hay tiền do immigrants nhưng chỉ do hay tiền bé cho mong còn gỗ sức chế nữ do ý tu để nữ tua là một cho bé thả lên nào mà nữ sở chế là một tí thái biết cho mong theo sở chế là một mua xua để thầu cho một đồ sa bể chế đỡ hay cho cái chai nhớ đồ sa để cho mình cả nó. Thank you. Thank you for your time. Okay, so let's talk about a little bit of our goals for today. Okay, cú là một hai liên nó đối sẽ hay tiền nửa khó họp hiền không nói tôi chỉ thả đi trả nữa nè. Okay, so our goal today is we do want to talk about the law. We do want to talk about the legislation law that was passed, relating to all of our SUG, all of our veterans, which is the Hmong who has fought alongside the American. And we're pushing that, recognizing, what we need to do so that way they're going to be honored or they're going to be able to be buried in a cemetery. And I know you've been working on that, for a very long time. Okay, and so I'm going to go through some of the questions and we want to make sure we update everybody as of to today what's going on with the law. Good. Okay. So I'm going to translate that to everybody too. Cú tàu là một nô nữa hay tiệt trong xe này tàu tôi cùng bé trong nó họ chẳng chẳng chấp lời này về bảo tàu hay tiệt bé sẽ đợi cho và này nó sơ chế cho tu cho đỡ chạy nhau tàu xa hay tiệt nhau thông xa tới cho mấy cả nó bé tàu tua nhau rồi xa tới cho mấy cả nó vì hay tiệt bé sẽ đợi tàu sơ chế để ba tí thái thầu ở chỗ cho nhau tàu và này nó tới cho lọ chùa để chỉ khó bé sẽ đợi cho mong tôi sẽ tới cho mấy cả nó sẽ đợi xa bỏ tàu thi hay tiệt cọ sẽ đợi chủ tàu và này nó mua tàu cho mong lúc chế thầu từ ta cho xe lợi cho là một phẩu tàuต่อจอว่าเนี่ยเนาะ cemetery เลยอยากจะเชิญ
ก็เลยมั่วเขาคือขี่โดยไปจอมงให้เดี๋ยวเราโชว์เจว่าจอจอนด้วยไม่กาเทียบเดี๋ยวนี้ยอดอีกตัวให้เดี๋ยวนี้เคลียร์จะห้องหรือเนาะจอไปเสด็จจอมงเทียนะเจกุศลจอหนึ่งหมุนนู่จอให้เดี๋ยวไปปีลิจ่าวลิจ่าเทียจอแต่ชินอจอนู่นอเนี่ยยอเนี่ยน้องหมูจอลิจ่าจอชันเตอเลยจอตัวเกจใจเตอ okay so now let's start out when did you know first get involved in this and with whom Well, after I was elected to Congress in 2004, I had worked with General Vang Pao and the Hmong community for years. Peter Vang, sadly, who passed on this year, and many others. And so I knew the story of the Hmong soldiers, the SGU, the Special Guerrilla Units that were a part of that referred to the secret war with the CIA and American soldiers. And the leaders in the Hmong community, General Vang Pao and others, said, Jim, is there something we could do that would recognize the contributions, the valiant efforts, the lives that were lost, and those that suffered injuries that they will carry for the rest of their lives? And so we came up with this idea based upon a precedent that was established after World War II, when Filipino soldiers who fought with American soldiers were given the honor of burial rights in American national cemeteries. And we thought that would be a fitting recognition of the incredible courage that the Hmong soldiers demonstrated during the Vietnam War. Okay, cú tàu nu nữa là hai tiệt thầu xuất xuất pi anh nữa họ làm một cổng đó bây giờ mong thầu tư thia, do pi li trả thầu xuất xuất hay cho đó sa hai tiệt từ mua họ họ pia, là một hay cho đó sa hai tiệt vô là một chơi đó sa hai tiệt gọ ba cái chơi đó bây giờ tú cho thia, nếu chỉ nữa tôi là một hay mình chỉ hai tiệt thầu chi nữa yên tàu lọ, sơ chế của Congress sơ chế đó sa California nó thầu lúc trong ấp hạp lâu. Thằng đó nên là muốn chỉ tàu thiên cho tàu thiên cộng tàu nên nó cho bây tù nên nó tàu ta chỉ năng lợi bây tù nên nó General Vang Pao thằng đó chỉ nên tàu là muốn hỗ lượng cho rồi bây giờ cho nó chữ thiên ý rằng gọi là Peter Va nên tàu ta cho xia lợi thiên đầu sau đầu nên là muốn chỉ thiên sau đầu cho thôi cho nên chỉ nên thiên lý bảo cho bây giờ nên nó căn cứ hãy cho đầu sau đầu cho sơ chế bát sơ cho mấy cả và cho phụ thầu Vietnam War bây giờ phụ thầu úc nếu cỡ tàu là một cho được bây giờ SUG sẽ đầu tan thọ thia, chỉ sẽ đầu là một sĩ thả chỉ chú trọng chỉ thiết lý hai tiệt, do liên tới yêu lý trả này chỉ General Vang Pao là do này phun và bỏ thiết lý tàu là một hai cho hai tiệt, yêu lý trả thiết lý chơi tàu rồi bây giờ đầu cho nên nó tu và nên nó cho sở chế hai cho đồ hai tiệt là trợ mua cho sửa nhau, giờ lấy nhau rồi sát tới cho mấy cả này bây giờ chơi lý trả thiết lý mua tàu ý khó hay tiệt có sai vào tàu lợi thia có muôn bể trâu lợi hay tiền lợi do ý cho tính năng sau chế bắt chơi trâu đó mấy cả ô trò nhớ rồi sao Vietnam War giờ lấy thiết lấy tàu là muốn thả cho hay tiệt thầu u cho lúc xí hở World War II đó lợi chấn đen của Filipino tứ tàu ô trò đó rồi sao tới cho mấy cả nó thế này tứ chơi ý giả thia giờ lợi tứ khi tàu lúc họ trong hay tiệt nó mua và này nó và luôn bể trâu rồi lợi chấn đen của Filipino đó thầu tứ lợi ta là do xìa này chị rồi từ bao tàu thia khi tàu được hoàn tàu hay tiệp bù trâu cho nên là một cho veterans thia mỗi lời lúc chị cho bài phẫu trâu cho veteran cemetery là cho chờ thầu nữa cho sẽ tàu tan đó này chị chi được hoàn tàu lò này chị là mỗi shit hạ là một do này chị thấy tiệp do mấy cả từ bao tàu liên tới thia lời cả liên tới này chị bây giờ chủ tàu mua lúc họ phiền là một khi thia ấy bài thọ thì hoàn tông tới cả tàu ý dạng liên tới cho bây giờ cho mong hay để từ tàu sở chị do mấy cả này nó tua tiệp họ ấy đó tàu xa sở chế thì thái thiết sau đó mấy cả thuộc ở Vietnam War nên là chế tàu lấy con tàu ước thả là một cho lấy con tàu sức. Okay, so was it very difficult? And you know what was the goal on all of that?
when you guys first started? Well, it has been difficult for a number of reasons. First of all, the Vietnam War ended in 1975. And so I think that's about 44 years ago. So probably half of the Americans were not born. And for them, the Vietnam War is something they read in the history books. And so for many members of Congress, this was something that they know, a bit about. Of course, we have a number of members of Congress like myself that remember the Vietnam War well. Congressman Paul Cook was one of those. He served in the Army and rose to the ranks of a colonel. And there are other veterans that are members that have know about the difficulty during the Vietnam War. So we had to educate many about the story of the Hmong soldiers, the story of the SGU, the story of General Vang Pao, and so many leaders here today like Long Zhong's family and others who were supportive, and Peter Vang's family, and families from the Hmong community have made a big difference in this effort, because their fathers, and in many cases family members who didn't come, who were not able, who died during the war or were not able to immigrate, they wanted to do something special for them. So when we introduced the legislation about 10 years ago, we had to go through an education process. And it's not unusual with legislation for it to sometimes take 4 or 6 years to pass. This took us over 8 years, and it was very challenging. Okay. Okay, cú tàu ở nền nào cho người thả thì cú nụ trâu họ hay tiệp bùi do ít khỏi dùng gì thế. Trở lý sao hay tiệp lỡ tàu là một bí khi cho họ nó lỡ lúc họ phía thế bùi dùng gì cho sẽ trở là một bí này nè, giờ này tàu té cho cú thế hay tiệp. Nhưng do ít khỏi chỉ dùng gì kia lý thế vì hay tiệp thầu sẽ được cho ít sẽ cho bùa xa chỗ trí đó. Từ tàu mua lý plau cho tàu xong tên tàu lỡ là một cho linh không nọ. Trở lý ta chỉ nói nó gì nhưng do ít khó hay tiệp sẽ được tàu cỡ nhỏ cho họ chọn tông tàu là căn cứ sự. Sẽ được chỉ bao cho rồi hay tiệp cho mong tàu là một sơ ba cho mình cả. Rồi sau hay tiệp Vietnam War. Vậy chứ chống từ cho sơ chế nhớ rồi Congress lỡ nhớ rồi sát tới cho mình cả nó. Lỡ tàu là một chỉ bao cho hay tiệp bù do mong là chỉ do thiên. Nó chỉ ít khó muốn chỉ nhua nhưng do trâu lỡ thiên rồi mà. Lỡ nè nó vô chủ tàu là mua bây giờ căn cứ nó là một kia trâu Congress. Vậy là cho là một kia trâu Congress nó mà Congress thì lì nè nó bao cho hay tiệp bù do bây giờ mong nó là một sơ trâu sát. Thế cho mình cả nó nè chỉ những học hỏi dùng gì là chỉ dùng gì kia lý thế. Tại vì mà ít tu nè nó Congress thôi thì Paul Cook nè giờ ít tu sợ gì. Nếu cho đồ lọ thế chỉ ta linh đỡ nếu bao cho được bé thì căn cứ là thế. Nhưng mỗi ít cho là bao thế tại vì cho nên họ cho lẩu rồi ý linh nữa nè họ cho chỉ lụa này chị. Lấy chỉ bao cho lì này chị họ chỉ dùng gì kia nó mà vô chủ tàu ra cá. Khi ta nó bây giờ căn cứ trâu sa Congress. Vậy lỡ thì lì bao cho thì thì bé cho từ tên đó ý là lên lỡ chủ tàu là một hải cho bây giờ căn cứ cho bây giờ tha hạ là một bát cháo rồi tới cho mình cả chỉ ta lên tới chủ đó cá tàu là một khi rồi hải tiền để nó biết tụi này phun General Vang Pao cho từ ấy là vì lý do cho lý do nó lỡ thì lì tàu thì chỉ ta lên tới nửa tàu họ lượn cho linh long xong là lu ở chế năng thì một trâu lì ở Peter Va là lu chế năng thì chứ chống tôi cho mong và sợ chế cho tha hạ lợi cho chế năng tờ
cho là một khi cho kiến cử nó giờ họ xí hở những dòng tế cái lý thiết vì thì Congress chủ tàu tên nó xí cho lý cổ xong tên đó là một khi rồi sẽ đợi nó mà nên nó muốn là một hai cho nó chế và lúc xí hở đó nhưng do tiền nên nó lấy bỏ dòng thiết thì lý tàu là một tàu lý nó chỉ ta lý đợi thiết là nhưng và nên nó tàu tự tàu hậu và nên nó sát Congress hay đợi thiết I saw too you know I put a little note that I've seen videos that you were in Congress and you know you were talking about this and introducing it to Congress. Right. And I've seen some of that. I did some of the news on it, you know, all the efforts that you guys put into it. And I play some of the videos that I've seen on YouTube. So I know that there's a lot of Hmong people that, you know, follow the news and they've been following, you know, all the progress that you guys have been doing too. So I want to thank you for that. Well, you're welcome. To be successful in legislation, you have to put together a bipartisan support in members of Congress, not only in the House, but in the Senate. And so as we began to educate members of Congress about this story and why it was important, we gained support. And in the Senate, Senator Murkowski from Alaska, who has a important Hmong community that she represents, and my friend Sheldon from Rhode Island. We began to put together this bipartisan support of senators and members of the House with Paul Cook, and that led finally to the successful passage on language that Senator Murkowski, our language, she was able to get it in another bill that was moving that ultimately passed and the president signed into law. Okay. Cú tổ cho tao là một chạy cho nên xứ hay tiệt cú bỏ tao hay tiệt là xí sao không lử. Bây giờวันnày nó bỏ tao là thay tao rồi nhớ tao sang YouTube thế, nhưng còn nói giờ ít còn tế tao là bị chơi xong了. Cú như tao trở cá tao sang hay tiệt cú cho là một thả tao xóa sự tên tao gọi sẽ được trở cá tao thế. Chỉ nên thế tao là một hay tiệt nhưng do ít kho hay tiệt nên nó chỉ do nửa ít lần xứ thế. Nhưng yêu chủ tàu hay tiệt mua ở xa cho nó chữ chỉ hay nhớ tao sang Congress rồi nhớ tao sang Senate. Nhớ rồi sao thế khi mình cả nó mà nên chọn chọn nhiều chủ tàu mua bé nên nó chê là một kia rồi sao thế khi mình cả nó mà do Congress, Senate thì sa executive branch nó mà do tụ president á nó chê nhiều chủ mua ở xa là một sĩ cộng share ý là thì Congress hay Senate nó sẽ được sĩ cộng share nó mà thì được qua tàu cho cái trái chỉ riêng cho ít kho nên lo lù hay để bipartisan nó mà do lo lù hay để nhiều chủ tàu mua ở sai chỉ là một bộ rong thia, giờ lấy chủ tàu là một kia rồi sẽ đợi bé cho kiến cử, chỉ ta đến đó sẽ đợi chủ tàu bộ rong, sẽ đợi chủ tàu bộ chọn tông tàu, giờ ý tôi thì Murkowski nó giờ ý tôi sợ chị nhỏ trâu và nên nó sao và Alaska, tụi đó giờ ý tôi nó được còn share thia, là một tàu rồi con nóm, chỉ ta đến đó ý tôi phong dư, sợ chị rồi sao Rhode Island, nữ và nên nó tàu là một sở chế thia là một nó xí cộng này chỉ lợi thia ở bên tàu nó là một cộng cho tụ hồi để Paul Cook này dân trọng này hay từ Congress đó này chỉ này nó lợi tàu là một uo chân tông tờ chỉ thì sen tàu thia có ở xa Congress thia Senate tàu là một sen chỉ thì tàu sen là một hay tiệt sẽ được bỏ rong này chỉ rong xia chỉ thì tàu là một cho đồ xa hay tiệt tụ president xa executive như tàu sen lợi thia chỉ nên sen tàu chỉ tại sao nói thì uo tàu tụ cái chạy là một chơi đồ xa nọ là một chơi thế bỏ rong được biết chọn bông thia. Okay, so let me also say thank you to Hmong TV and your efforts here in California and in Minnesota and throughout the country, because without the support of the Hmong community and your reporting the efforts to keep people informed and for the Hmong community to keep the effort going, to keep the support, we would not have been successful. So I want to make it clear that Hmong TV and the efforts among the Hmong community were absolutely essential to the successful passage of the legislation.
nếu xa có cú là một ngày đó nên sự đầu tiên hay để ở châu đó tan thọ đó biết sự đầu cho hay cho đi xa hay để sở chế một châu li ở cho TV li hay biết cho mong TV li nó thế bây giờ cho một số thì trở ra đồ cho sở sử dụng li nó chỉ ở châu đó tan thọ cho là một sở sử ý dạng cầu li bây cho li TV li nó một tiền cầu đồ sự đầu mua cho sở sử nó là một trang nhớ đồ sáng Minnesota thế hay tan thọ rồi cho tu chạy cho là một cho sở sử nó có nếu nó sẽ được tàu thì tiền nữa châu giờ bây giờ được một số li nó thì bây cho là một thả trời đâu cho sở sử li nó là chỉ thế là kia tao bây giờ mong thì sẽ được ship còn ship thì ship ba chỉ thế được tàu cho li trong nó nào. Thank you. You're welcome. Okay, so now that the new laws, you know, how is passed and signed, I know we did the coverage on that, and Right. We did it when everybody, all the leaders and all the SGU members was downtown, in Fresno. Right. And it was an exciting time. It was. For everybody that, oh my gosh, so many years now that how that has been signed, Right. and everybody's been waiting for that. Do you want to go over that a little bit on Well, how we got there, the excitement, and how did each of the SGU members of the people that was involved in that? Well, so many people worked so hard, and the ceremony that we had at the courthouse park was determined because of the memorial that is there for tribute to the Hmong soldiers, to the SGU unit. And so I think certainly the Hmong community, those veterans from the SGU, and all of us who know the story, and American veterans, take great pride in that memorial to the service on behalf of our country. So that was, we think, the right place to celebrate the success of the legislation. But we still have more work to do. Okay. Now, so we can say that it's 2004, everything started, and then in 2018, it got signed. Right. Okay, so that's a long time. Yes. And everybody was very excited about that. Okay, let me translate that a little bit. Chỉ thầu pi là chỉ do lúc xong ốp hạt lâu nè, chỉ do lúc xong ốp hạt cầu gì. Thông tới giờ cha chạy là một khi thiết xin là the president Donald Trump là một hai tiếng có bố trâu sẽ đợi bỏ tàu hai tiếng mong do cho sở chế ba chơi đồ xa Việt Nam War bắt đầu úp chế tan thọ đồ sẽ đợi chỉ hãy cho tu cho chuyện nhỏ đó thì lý tàu tuần ở bên trong Fresno nó nhỏ đồ xa tỷ lưu sản là do lúc courthouse nhỏ đồ tỷ downtown Fresno nó sẽ đợi tuần một cái trong xe các lý thiên ní hai tiếng chỉ chống tu chỉ để bên trong mong sư cho mình cả lần đó bên sẽ đợi trong xe thiên vì hai tiếng nhỏ đồ xa tỷ lưu sản đó mua ít họ bên thua bên trò trâu là họ tiền monument là memorial nhỏ đồ tỷ xa downtown nó chỉ trâu lấy khăn đó nhưng cho ít họ chờ hay tiền sẽ đợi tua đồ xa hay tiền có mua cha tự hay tiền ta xin nó cho nô kia hay tiền này nó từ president tàu sen thiên là do hậu lự chi thầu phụ thầu u là một cho ta xin nó tàu sen cha chạy là đi tiền lợiแต่สิลินหายในจริงคนเดียวอยากขอสู้ปีซื้อไปจุดชัวเขาหลุดนั้นเต้าตอนเต้นเดี๋ยวก็ให้ยาก็จู้เต้าก็รองชาหมู่ตอนเต้เทีย so I did say we do have a lot of work that we still have to do. Yes. Okay, so when we did that, can you kind of go over a little bit about what really the legislation, the law really, like a little breakdown on it so that it becomes a little bit clearer? Yes. The law requires the Veterans Administration to determine which soldiers who were members of the Special Guerrilla Unit during the Vietnam War would be given the privilege to be buried in a American national cemetery with full military honors. Okay. That's the legislation that is now law.
Okay. Now, I wanted to kind of clarify that too, because I'm hearing some people are talking about, okay, the law says that it has to be anyone who's after or before 2000. Well, what is that, year? What does that mean? Because there's some confusion in the community related to Yes. that. Why don't you explain the law first, Okay. and then we'll talk about the Okay. confusion. Okay. Becauseกูตอนนู่นซื้อให้เตียยอเป็นพวกเราหมดชิถาเนี่ยเป็นตัวต่อตัวใจนอหล่อละตัวใจนอยอขี้เอ็นไฮลิจานั่นน่ะเจเจ้าลีนไฮนอมาเจ้าลีตัวใจ legislation นอมาขี้ตอละหมดให้เตียก็วันเนี่ยนอชาว่า Veterans Administration นอมายอชาให้เตียโชเจตัวต้านทอจะตุ้จ่อลูกของเขาเนี่ยยอลูกว่าโชเจเนาะเราชาติอเมริกาเนาะมวกขี้ตัวใจให้เตียเกาะเลยเจ้าละหมดเช่าเทียขี้เกาะเตาให้เตียเนี่ยนอเลยอยู่จุดตอมัวจะมองจะละหมูอัวจะให้เตียจะมองอย่างอีจะ veterans ป้าเช่าที่อเมริกาในเทียจะขอหอบเพี้ยในจะขี้ตัวตุใจให้เตียก็เลยอยู่จุดตอจะละหมูเจ็ดจีเชียละหมูให้เตียตื้อย่อที่ตื้อจีย่อนั่นน่ะอีอย่างก็เรียกจะ SGUเชละปูย่อวันนั้นจอว่าเช่าเจนที่อเมริกาว่าจอที่เตี้ยนะจีขอเกจะขี้มาขี้ตัวลินดานะไอ้ก่อนที่ลิมัวอีขอเกตัวหมูตอนได้เทียจะยอดขี้ตัวลินดาในเจที่ลิมัวตุใจให้เตียยอดลินดาหน่อไม้อีตัวตู้จ่อเนี่ยเนอเช่าเจตัวมัวลุ่มเบนจอเหล่าในเจถนนต้านนึกจะเชียในเจแล้วที่มัวนึกจะไปเฝ้าเจ้าแล้วอเมริกาใช้แต่ National Cemetery แล้วยังอเมริกาจะรู้ว่าเธอฝอตัวที่นั่งเตอในเจเจอลิคอนเตอร์ก็แล้วโตให้คอยแต่ full recognitions ในอเมริกาแล้วรู้ให้เตียก็ขี้เตาก็มัวลุ่มเบกี่ให้เตียหนึ่งยอดอีตัวเฉยเจยอดอีตัวทหารยอดอเมริกาจะต้องเตอเจเจอลิคอนเตอร์คุณที่นู่นให้เตียเฉยจีเตาเทียวิธีไปมัวในนอชิถามิจิเตียลุยงออฟหาแล้วยาลุยง2000เลยก็อึดหาเช่มูเจอลิจาในเจนึงที่เลยให้เตียยังลิงเตออึดหาเนี่ยนอตอนเต้นหนูมาเรียกเฮียจิจังกับไปด้วยสักคันใดเทีย Yes, and now that it's law, the Veteran Administration came back to us last year and early this year and said that they were having difficulty making a determination as to who would qualify based upon when they were recognized as a member of the SGU prior to 2000 or after the year 2000. And for many of these SGU veterans who came here over the last 30, 40 years, like every immigrant group, they were struggling to place roots for their families and to make a living. And while they were proud of their involvement as a member with General Vang Pao and their participation as a soldier, their first or second priority was probably not to identify themselves with the Veterans Administration, for which they could make no claims anyway because they did not serve in the American military. And the Veterans Administration has come back and asked us to clarify. And the legislation that we have introduced clarifies that whether you came before 2000 or after 2000 should not make a difference. That so it's a new legislation? Yes, we introduced new legislation to basically say if you can certify with the Veterans Administration that you were a member of the Special Guerrilla Unit and you fought in the Vietnam War. How do they certify that? Well, that's a process of criteria that they have to provide some evidence, in fact, of their
participation, and that's part of what the Veterans Administration is struggling with, is to determine. I mean, we think that there are between 4,000 and 6,000 veterans of the SGU alive today in our country that could qualify. Okay. And we want to make sure that those that can will be qualified. Okay. Okay. Cú tàu nu nữ cho thả cho đồ sáng hay tiền này nó hay cho đồ lưu hiong để ốp hạ là do lưu hiong 2000 nữa nè để trâu li khó bây giờ mua thả một lọ nữa mà chờ sẽ đợi cho là một chai nữa mà là hay tiền do từ tua nhớ đồ sáng tới khi mình cán nó vấn đề là lưu hiong và ốp hạ đỡ nữa nè nó chỉ là tàu là một hay tiền để nó tới dầu là chỉ tàu do họ này nó qualify là do qua chỉ tàu là muốn cả đồ sao hay tiệt lợi cho veterans vì để bên mua ít cho lợi tua cho đồ sao thì mình cả nó sau đó chỉ nhà các xã cho đồ sao hay tiệt nên nó dù cho chủ tàu mù nên nó cả đồ sao hay tiệt dù cho một chuẩn bị là do dù chủ do hay tiệt dù cho ít tu thà hạ ba sáu đồ mình cả thiệt để trở lại con tàu do ít kho và nên nó và sau đó cho là một sĩ thả nó chỉ tê thầu dù tua cho đồ sao thì mình cả nó hai đồ bây giờ cho và nên nó tú tròn đỡ nó chỉ do tua ổn định ốp hạ đỡ nó lọ từ mũ sẵn xa tên đỡ lỡ nó lọ do hai cho đồ sáng đỡ sẽ đỡ là một thứ nó cơ hậu nhớ đồ sáng thì mình cả nó chỉ nhà các xã cho đồ con đỡ hai cho đồ sáng qualify là do hai tỷ yêu chỉ tầm one bay chỉ trở lại con đỡ chỉ cho ít khối用意cho mình cả cho và xã lúc công hậu Veterans Administration đỡ là một hai tiền từ cho qualify là cho hai tiền cá tàu là một đồ sáng nọ này chị lấy cho tàu là một hai tiền chỉ thầu đối trong ốp hà là tàu cá nọ mà sơ đời mà đi sơ chế lọ này chị cho ổn định tàu này chị tới rồi chị qualify chị cho mỗi hai là một do này chị với do ít kho sơ đời cho chủ này nó tông tàu thiết là do sơ đời với hai tiền từ chỗ cho sơ chế cho đồ sáng và này nó sơ đời và ba đồ sáng thì khi mình cài và thác hạn cho đồ sáng hay tiền general vinh bảo cho tụi sơ chế,แต่是就你看到嘅，但是呢只有一個用意就陸共後Veterans Administration 嘅項目，là nó approve là bỏ rong trong hay tiền ya từ ya cho hay tiền nhưng ya 我找 trong general vinh bảo tới tia， 但是呢cái sự nữ thiên sự đấy cho thôi cho là 我一個嘅giải chia là ya khó nữ là một xin là lu hay tiền clarification， 那麼lo luôn tới là một khí tàu là một hay cho đồ sa hay tiền là 我一個嘅giải chia là một khi chứ trắng ấy có chỉ trong một hoạt động mình rong lên nó có là một khí tàu ấy có hay tiền từ nhưng là một hoạt động tới thiệt 我có muốn cả tàu đồ sa sau chị hay tiền nhưng do là một huấn luyện cho one general vinh bảo đua lọ lợn này chị li ta xin nó là cá tàu xứ hay tiền vô dùng gì một tuần tê tê rộng mua cho li plau chia một đồ tàu chia tủ hay tiền trợ nhau mua cho xìa nhau đồ sa tê cho mình cả nó xứ trở đi là họ là bỏ xứ hay tiền tê rộng trợ hay tiền có qua tàu chẳng đông tàu hay có bát chơi tàu hay tiền có cho trợ nhau tàu nó tuần tê nó là ta là cho xìa này chỉ thêm một cá tàu đồ sa ở này nó veterans là một cá đồ sa cemetery tàu cho là một phổ đồ sa tàu thiệt chỉ trở đi khăn tàu nó cũng cho là một ngày li nó tàu nê sự đợt sức có cũng là các sĩ thản gì tận tên là thiệt. So do you have any ideas about how many people that you know through the SGU or anything that they have applied or you know there's applications in the works you know to the Veterans Administrations at this time or who has been approved? Do you have any ideas or you know roughly? We're still trying to get those numbers Okay. from the Veterans Administration. But let me say this, I would urge all of the veterans of the special guerrilla units, the veterans that are here today, whether they be in California or Minnesota, wherever they may be, to if they choose to have this honor, obviously it's their choice. Okay. But if they choose to have this honor, that they apply with the Okay. Veterans Administration because it's important that we understand what the numbers are. Okay. And as we move the legislation to clarify who can qualify, it's important to know what
the efforts are by those Hmong soldiers who really, in my view, if they choose, deserve the honor. They deserve it. More importantly, they've earned it. They've earned it. And clearly, they've come to this country with their families to have a new beginning. Like immigrants past, as I've said, and immigrants present. And you know what? They're Americans. They're Americans, and their children are Americans. And their families are adding value to making our country the great country it is. And so we say thank you. Okay. I totally understand what you're coming from and what you're saying, because I remember coming here to the United States, and I'm still small, and I remember my dad always talks about, we're here now in the U.S. You need to adapt their culture, you need to assimilate, and this is the greatest country in the world, and we are privileged to be here. So he always encourages us to do that. Okay, and so I'm sure that all the children who, probably in my generations, your parents didn't think about what you were talking about earlier as to, we got to go do this or that. It was just a struggle. My parents, were going to adult school, trying to work, and we're going to school and feeding that in our heads that, we're here now, in America. Like you said, it's a fresh start, and you need to be good citizens, and you need to get yourself educated. You need to assimilate, and then, they always encourage that. So I totally understand that when you were making that comments, earlier. Well, and I know your story because it's my story. My grandparents came to this country, and like all immigrants, they struggled. They didn't speak the language, was not their culture, but yet they knew they would have opportunities that they would not have otherwise from where they came. And so they were excited, as difficult as it was for your family and for all of the Hmong community to make that difficult transition, yet new opportunities would not only, as they struggled through assimilation, become available for them, but for their children and their grandchildren. Okay. Let me translate some of the stuff. So it's from the heart. Yes, I know, I understand. I totally understand, what we're talking about. And to me, it's very, emotional. Yes, it's for very me, emotional. I've never forgotten my immigrant roots. Okay. Để cú là một trái mình chỉ trong này sự đại thiết, nếu tao là một hai tia cóวันnó này chỉ hai giờ từ lý giờ này lúc chạy năng, hai tia này tao bắt chớ là giờ cho sở chế và cho trong general veng phào, ai bắt chớ cho sa hai tia để nó và cho thầu Việt Nam buồn đó. Nếu xã có này sự đầu tan thọ chỉ hai giờ đồ sa California nó giờ Minnesota lên này giờ lúc sáng từ. Nên chúng tôi phải uốn tông tờ nữa nè, nên do nên xã có hay tiệt có muốn nên bê tờ này chỉ có nên mù apply là uốn tông tờ cho xã của nên nó Veterans Administration nên nhớ được khóa từ này chỉ có nên xã có hay tiệt nên thọ tàu thiệt để ta hiểu cho xe nó có nhiều thế thì tàu mới nhiều lúc chế thiệt có mấy cả thế thì mua tàu khó hay tiệt nhiều giờ ý tu sở chế bắt chơi rồi xã tới cho mấy cả nó trở đi con tàu giờ ý khó chỉnh chén chấp lời đi nữa hành tàu vì hay tiệt ta chỉ nói cái sự khó legislation là do khó cái chạy là khi tao là một hay tiệt có nên nó chỉ cho mua khó họ nên nó uo có những nhua thiệt có là một khi tao rồi sẽ đợi có nên nó khi tao lúc họ trong này rồi sẽ đợi khó clarification để lo lụng nữa hay tao nó chỉ hay tiệt có uo li nó thế thì bắt chơi tao rồi biết rồi cho mong thiệt nhưng bao tao hay tiệt tan thôi biết cho mong tua rồi sát tới cho mấy cả nó nhưng chỉ họ ít khó dùng gì cái này thiệt ý dạng gầu li uo nên nó tan thôi cho lựa cho năng thiết chỉ hay biết cho mong sức
do cho nên immigrants thầu là một trong lý ta chỉ nói sẽ được những tua là đối tích hợp tua nhỏ tua sọ rồi sao tích hợp mấy cả nó tuaวันนั้นmấy cả giờ đầu lý khăn tàu những kia tàu hay tiệt bé sẽ được tua nó tua tàu sao tích hợp mấy cả nó đã cá lo thiệt tàu cho cái chạy thiệt là một số chế còn chỉ trâu rồi sao tích hợp mấy cả nó hay cho trâu gọi bé mua khó cái cử là một chú lọ hay tiệt lúc tích hợp mấy cả nó gọi rong một tòn tây xứ vậy cho đầu lý khăn tàu bé sẽ được cho món gìวันนี้nó cho tàu rong cái lý đồ sát tích hợp mấy cả nó thiệtว่าเราไม่ปัดเช่าโดยใช้ได้แค่ไม่กี่หน่อยว่าเจ้าเราไปเสด็จอย่างกูเทลิมทาเจ้าเราใช้เดี๋ยวกูยิงเตาเลยนะหายไปรู้เจนนั่งเลยอีอย่างกูเลยต่อเที่ยถ้าไปตัวเจ้าเราใช้ได้แค่ไม่กี่หน่อยเป็นเนี่ยไปจีหายตัวไปจุดเตาเกิดไม่กี่จะกิจใจเที่ยไปจุดเตาเจ้าเจเที่ยที่เราเช่าเตาเที่ยถามจีเราใช้เตาอย่างนี้เที่ยถาเจ้าเราหนึ่งเที่ยเต็มหรือรู้เจนนั่งเลยอีอย่างกูเที่ยเลยย้อนวันนี้เนาะเราถูเราเลยยิงตัวหรือรู้ได้เฉยตัวเที่ยอย่างนี้เป้าอีอย่างกูเลยไม่ขอแต่ฉันเราไปจะมองnên nuวันนี้เนาะso chị là những cái ý dạng của linh lúc trẻ năng thiên nè chị hay điều quan trọng rồi biết sự đó sáng tạo. Okay, so now that we talk about that a little bit, right now on the clarification we talked about that. What do you think we can do? You know, or do we want it to talk about that a little bit on the new legislation? Did I miss anything on that? No, I would just say that. We need to continue the support that we had previously. Okay. And we hope to get a hearing before the end of the year on the legislation. Okay. And hopefully next year we'll be able to provide the clarity for the Veterans Administration. Okay. To ensure the determination. Okay. So that all we believe who could qualify and who want to should have that privilege to be buried with honors in an American national cemetery. Okay. And so we need to continue that support as the legislation moves forward. Okay. Cú tàu nô nữa hay tiệt ước vụ thả mình chuyện gì đâu khó lỡ mua khó cái chạy nào một cho số trong li khó nữa hay tiệt legislation clarification ý là tiệt là một ý thôi cái chạy chia nữa nè cho đồ số trong có hay tiệt sao và nhà nó Veterans Administration yếu chủ tàu bù đồ số đầu thiệt và cái dùng gì một đồ sáng tạo vậy đầu li ước thả mình nó cũng hay tiệt nửa bù và nó mua ý khó là một gì đồ sáng tạo thiệt này cái nữa hay tiệt hay đâu biết sự đầu tan thọ đâu biết cho mong hay tiệt có bé yếu chủ tàu mua suốt trở thiệt bé là một sự dễ có bắt chơi đồ sáng tạo thiệt đây rồi là yếu chủ thơ cái tàu từ cái chạy nó khi có vấn đề lúc xong ốp hạ của chua trâu sa hay tiệt trâu lúc xong nó đây rồi cho lúc xong năng gạo tận đây nó đây rồi họ nói yếu tàu là một trò số trong lời thiệt vậy ta chỉ nói yếu chủ có biết sự đầu là một sĩ chơi chỉ cho và nó câu rõ nè nè và nó thì li ba tàu đó họ nói cái từ cái chạy nó khi tàu một trò số đầu. Now I translated that the other thing I was thinking that some of the things that we can support on this. For example, like Hmong Democratic, party that's here, we have a lot of different organizations, that a lot of the Hmong communities have formed. Would it help on the support of the legislation on this clarification that a lot of the organizations or different Hmong leaders in different clans or however we wanted to name it, would it help? So that maybe different groups can do some kind of support to support this and be presented in Congress to move this so that way they see that there's a lot of people who supports this. Yes, and these Hmong organizations, these organizations with different clans, if they provide us letters of support. Okay. To our office, Congressman. To your office, right? Yeah, Congressman Jim Costa. But we can also provide these organizations, these clans, with names of the members of the Veterans Committee. Okay. In which the bill will be heard. And they can write directly to them. And write directly to them, and that would be very good.
Okay. So we will be trying to reach out, and for those organizations that are listening or watching today, and of course you do a good job in informing them, we need to have them make sure that they let us know of their organization and their support or their clan. Okay. And then we will also provide the members of the committee, and we would urge them to write those members of the committee as well, including the chairman of the committee, Mark Takano, from Southern California. You say Takano? Takano. Takano. Yeah. T. Okay. Yeah. Takano. Okay. Okay. He's Asian, part of the Asian caucus. Okay. And Mark is very supportive. Okay. But Chairman Takano and the Republican ranking member. But if they, you know, there are a lot of the viewers, when they're watching us now, could they contact your office and then, you know, kind of go from there to get the information? Sure. Okay. Okay. And ask for Kelly Guild. Okay. Kelly Guild in my Fresno office. Okay. And Bradley Hart in my Washington office. Okay. Okay. Let me translate that. Okay. Cú tàu là muốn cho người thả mình chỉ hay để nhập đấy nhập mẫu nhập sâu nữa nè. Sâu tàu đi trả có hay để tụi cái trái nó vừa chủ tàu ở cái sâu thiết cái sen cái tàu đó lúc xong nàng gầu tận đây là thiết. Chỉ nữ tàu là mua này nó lo cho cú sĩ thả rồi sáng đó chỉ cú tàu là mua này nó hại cho nữ hay để. Bên một tuần tàu bên cho mông chỉ hại cho mông lên tới cộng hậu đó. Ý là liên mong Democratic Party tiên gọi rồi biết sự cho câu gì sẵn nữa này biết một lần đấu cho cộng hòa giờ biết ô li cha có mua tàu xua phải chơi cho nửa thiên có nửa cho tàu nó mù hại cho sự đời cho là mù xin sát chạy nó tàu sát Congress này biết giờ mù ba là đi trả thiết tàu có dùng gì thiết sai này chỉ nửa thiên hay tiệt biết chủ tàu sâu ý chọn tông tàu biết cho mù này nó chọn tông tàu nó mù trâu nửa lúc office sâu chọn tông tàu trâu luôn trong Fresno nó do trâu này nó letter to Congressman Jim Costa nhớ trâu nó là like nếu như mấy lúc office trâu luôn trong Fresno nó thiệt chỉ nó do bé do là một tí tàu nửa nó lòn bé xa cọ thì mỗi chọn tông tàu nó xa mù trâu cho sâu chế cho tụi chọn tông tàu nó chọn nọ chữ nhớ rồi sát veterans là lúc administration nó mà do là lúc cộng hậu bé xa tông giác hà một trâu là chọn nọ chữ tới thiệt hù tàu rồi nửa là bài để nó trâu nửa lúc office of Fresno nó là mua tàu bé cho bé tụ chairman sâu chế nửa hồi tại Mark Takano nó do ý tông năng ấy xìa thiệt trở lý khăn tới nửa do tụ sâu chế nó chế nó bé và xa tông tông tàu giác hà rồi nửa thiệt chỉ ta liên tới do bé xa tí tàu nó chế nửa tụ sâu chế nhớ trâu hồi bên nước trong Fresno nó lúc office do Kelly Guild, okay. Chỉ ta liên tới tụ sâu chế nhớ trâu nửa lúc office nhớ trâu xa bệ và nên nó Washington do và nên nó Bradley Hart nè nè chỉ cho nó cho sâu chế nửa mua all lúc office địa để sử dụng có bé bắt hơi tàu nửa nó chỉ sẽ được sâu tàu nè nè chỉ bé tôi mua cho cộng hòa lên tàu thiết cho nên nó thế nên bỏ cuộc rồi đó là sĩ thả trong lúc nó nè bé sẽ để chủ tàu uổng họ lựa là thiệt. Okay, so I wanted to make sure I translate all of that, and my last questions would be for you is that do you think that this would be something that by the year 2020, you know, because that's more of what the goal would be is on the clarification, that there would be passed and some of the Hmong people would get accepted and be able to have the honor and to be buried in the future in the veteran cemetery? That is my hope. And that's why we're working at it very aggressively. Okay. And hope that we can have the bill heard in committee this year. Okay. So that next year, 2020, we can find whatever legislative means necessary to get this measure as a part of probably a larger measure to the President's desk so it can be signed into law, and that we eliminate the confusion and provide the clarity so that Hmong veterans who served our country during the Vietnam War as a member of the Special Guerrilla Unit under General Vang Pao will be able to receive that honor so they choose.
Okay, cú trò cú nô nư tàu là một hai tia nư xá nè, tàu lúc trong nàng cổ tận đây nó, bé sợ đời gió mông hai tia sâu chế đó mấy cả ô trò đó, lỡ bùi tàu là một hai tia nè nó tàu luôn bé hai tia lấy giọt cho thà hạ thiếp, chỉ ta lên đó lấy ta là cho xe nè, cho lấy bài lúc chế bài phổ của tàu trâu, mấy cả cho veterans cemetery cho tận đây nó. Trâu li nư hai mà nư hai tia những do ít khó lúc họp here trâu lúc trong nàng cổ tận đây nó. Nhưng xã hay tiệt có trâu lúc xong nó sẽ được ship sau ship ba này chỉ có khi tàu tụi chạy nó có kho tàu trâu xã hay tiệt này nó có khi tàu ấy có mua tiệt trâu lúc xong nó chỉ trâu lúc xong nàng cổ tận đây nó thì li mua tàu tụi cái chạy nó mua trâu tụi president sau chế tại vì nó do Donald Trump do nữ sinh tụi cái chạy nó thiệt nó chỉ tận đây nó trâu lúc xong nàng cổ tận đây nó để rồi dùng gì thiệt họ hỏi phía thì tia chỉ như hai tia uo cả tàu trâu ấy có bé sẽ được cho trợ nhau ấy sơ chế do cho member là như thứ uo cho cộng cho general Vang Pao là do bé tụi này phun vấp bỏ do uo tàu linh tơ này chỉ thì hai tia lúc họ phía như thế tia giờ lúc sống nàng cổ tận đây nọ chỉ nhon trâu nó này chủ tàu chơi thiệt bé sẽ được cho uo so sự nó là chủ tàu xa xỏ nó sẽ được thiệt ấy có thể là uo tàu tụi cái chạy nọ. Okay, so I wanted to thank you, but before we do any of that, anything else you wanted to add in case I missed? No, I think we've had a very good interview today, and I thank you and Hmong TV for giving myself the opportunity to give a legislative update on our efforts on behalf of the very important legislation that I think is an appropriate tribute as the leaders of the Hmong community have determined to ensure that we create this opportunity to fittingly and appropriately salute and honor those Hmong soldiers. Okay. Cú tàu nô nư hay tiệt cú bù tàu họ nô nư có ta cho tiệt cú nô nư bù mua ăn gì cho lũ cú nô nư cho nó thiệt nư tàu là mù này nó hay tiệt yên thả tàu rong có thể là thiệt yên do ít kho nư tua nói do tua là một khi nó biết sự đời hay tiệt là u hôn lử tàu đi cha lợ giờ họ tranh chấp lợi nó do khó hay tiệt cọ bây giờ chủ tàu qua cả tàu họ hôn lử nó mấy cả là lũ để tribute nó mà hay tiệt cọ hư trâu này nó cho bé sẽ được cho tu ở trò sợi chế bắt thơ đồ sa tới cho mấy cả nó chỉ có cho thơ cho thiệt sẽ đời cho chủ tàu bỏ đồ sa nó thiệt dù này riêng hay tiệt do ít khó ư tua thả đi nói do tua kia trâu nên sẽ đời hay tiệt khó hôn lử mù li cha trâu ta chỉ nói là sức giờ ở trâu li bé cho ở sáu sự nhà li Hmong TV nó thiệt cho nó là một khi tàu rồi bé sẽ được cho bé sẵn thiệt ấy sẽ được chủ tàu hôn lử tận đây nó sức thiệt nè giờ cha li nó rồi nên sẽ được như trong xe cái li tiền này tàu tôi cộng cho cũng nó thiệt có bé thì li bao tàu tiền lỡ ba bé li cha theo ở tàu hôn lử li cha lại thiệt là chỉ trong xe rồi này lúc xe hở thế nó là một cộng cho ư trong không nọ. And then that is the case. I, did my best to translate. I hope that is not, I hope that I translated everything. I know you did an excellent job. And let me thank you and Hmong TV again for allowing me to provide this report. And it is my honor and privilege to represent the Hmong community in our San Joaquin Valley, in our nation's capital. Thank you. You're welcome. Okay. Cũng là một time chỉ đó này thế này nếu trong xe thì hay tiền này nó và nếu tàu tôi cộng này nó được bé thì nếu khó hay tiền nếu dân trong xe cơ tiền này tôi là một sợi chế là một hay tiền sợi chế một số rồi bé sẽ được chấm mông hay cho rồi bé sẽ được chấm mông nhỏ rồi nó có district rồi nó có nhỏ rồi sa California này thì chỉ ở châu rồi bé sẽ được lúc xí hậu thì là hay cho rồi khó hay tiền này nó bé tôi thả trong hôm nọ này nè chỉ ở châu rồi bé sẽ được thì chỉ trong xe tàu hay tiền nên muốn này lúc xe cộng cú thiên chỉ là cha là muốn say TV cho khó lúc xí hậu nọ rồi bé khó thì mong chẳng chẳng rồi bé khó program này thì chỉ trong xe tàu thì thank you so much for joining me today. Nhớ xong, okay, trong xe cái Lina. Thank you so much, and we will see you again on the next program. Yes. And this is Gina Chaw with USA TV with Jim Costa, our Congressman in District 16 in California. Thank you so much for everybody's time, and we will see you again next time.